Let us discuss another video on supersymmetry. This will be how to design particle. So now we are going to discuss about designer particles and supersymmetry. We have already learned that there are quarks which can have different colors, red, green, blue. They are obviously not physical colors. They are just quantum numbers to distinguish them. This we study in quantum chromodynamics. These quarks can switch their states in between them. One red can become a green quark, a green can become a blue can become a green, etc. And mathematically that can be dealt with SU3. Similarly, if the quarks are combined together, like up-down quark can combine together, charm strange quarks are there, top-bottom quarks are there, and their states can also be switched between them, and we deal mathematically with SU2 matrix. In addition to that, quarks are fermions. They will be either spin up or spin down. If they are spin half, their spin quantum number is plus half. If they are spin down, their spin quantum number is minus half. We have also learned that these quarks cannot stay alone. You cannot isolate a quark. They must stay in a group. We have seen that quarks can be in a group of 3 quarks. Quark can be in a group of 2 quarks with one quark and one antiquark. If we have 3 quarks together, then their color must be red, green and blue, because we can't have 2 red quarks, or we can't have 2 blue quarks, because that is forbidden by Pauli exclusion principle, which states that any 2 quark cannot have the same quantum state. Similarly, we can have this kind of combination, like a red quark and an anti-red quark, a blue quark and an anti-blue quark, a green quark and an anti-green quark, etc. And this kind of combinations, this combination red, green, blue, or this combination red quark or anti-red quark, blue, anti-blue, green, anti-green, they are called, this combination is called white quark. Now we are going to design particles. Suppose we are taking 3 quarks. Obviously, their color quantum numbers must be different, must be dissimilar to each other. But now let us consider about their spin states and their color quantum numbers. When the quarks are 3, when we are taking 3 quarks together, they are called baryon. When we have this type of combination, quark, antiquark, these are called meson, and they together they called hadron, and hadrons are fermions, they have spin half. এবার আমরা পড়ব ডিজাইনার পার্টিকেল এবং সুপারসিমেট্রি। কোয়ার্ক সম্পর্কে আমরা আগেই পড়েছি। আমরা জানি ডিফারেন্ট কোয়ার্ক হয়। কোয়ার্কের কালার যদি রেড, গ্রিন, ব্লু হয়, তাদেরকে আমরা স্টাডি করি কোয়ান্টাম ক্রোমোডাইনামিক্স ব্রাঞ্চে। এবং এই যে স্টেটগুলো, অ্যাকচুয়ালি এগুলো তো ফিজিক্যাল কালার নয়, এগুলো হচ্ছে কতগুলো কোয়ান্টাম নাম্বার, কোয়ান্টাম স্টেটস। এবার এই স্টেটগুলো নিজেদের মধ্যে সুইচ ওভার করতে পারে, এবং সুইচ ওভার করার ম্যাথামেটিক্যাল প্রসিডিওরটা হচ্ছে SU3 ম্যাট্রিক্স, মানে SU3 ম্যাট্রিক্স দিয়ে আমরা এই সুইচ ওভারটা করাতে পারি। আবার কোয়ার্ক যদি এরকম কম্বিনেশন, মানে এরকমভাবে থাকে যে আপ কোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক, চার্ম, স্ট্রেঞ্জ, টপ, বটম, এরকমভাবে যদি থাকে, তাহলে এখানে আপ ডাউন হতে পারে, ডাউন কোয়ার্ক আপ কোয়ার্ক হতে পারে, টপ কোয়ার্ক বটম কোয়ার্ক হতে পারে, বটম কোয়ার্ক টপ কোয়ার্ক হতে পারে। তাই এই যে
দুটো স্টেটের মাঝখানে মধ্যে যে সুইচিংটা হচ্ছে এটা করা হয় ম্যাথামেটিক্যালি SU2 ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে। এটা আমরা করেই এসেছি, এই ম্যাট্রিক্সগুলো আগে দেখে এসেছি। আবার কোয়ার্কগুলো সব ফেরমিয়ন, তাই তাদের স্পিন আপ হতে পারে। স্পিন আপ যদি হয় স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার +½ স্পিন ডাউন যদি হয় স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার -½ আমরা দেখেছি যে কোয়ার্ক নিজেরা আইসোলেটেড বা একলা একলা থাকতে পারে না, একা থাকতে পারে না, তারা সবসময় সঙ্গবদ্ধভাবে থাকে, গ্রুপে থাকে। কোয়ার্ক সঙ্গবদ্ধভাবে থাকতে পারে দুটো উপায়ে, আপাতত যা ডিসকভার করা হয়েছে টিল ডেট। তিনটে কোয়ার্কের কম্বিনেশন হতে পারে, দুটো কোয়ার্কের কম্বিনেশন হতে পারে, অ্যাকচুয়ালি একটা কোয়ার্ক একটা অ্যান্টি কোয়ার্কের কম্বিনেশন হতে পারে। তিনটে কোয়ার্ক যদি হয় অবভিয়াসলি মানে একদম হতেই হবে, সেটা হচ্ছে তিনটে কোয়ার্কের কালার কোয়ান্টাম নাম্বার আলাদা 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 হতে হবে। তার কারণ হচ্ছে দুটো যদি একই হয়ে যায় তাহলে তো পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালটা ভ্যালিড হলো না। এবারে যে কোয়ার্ক অ্যান্টি কোয়ার্ক এই কম্বিনেশনটা, এটা রেড কোয়ার্কের সঙ্গে অ্যান্টি রেড, ব্লু কোয়ার্কের সঙ্গে অ্যান্টি ব্লু, গ্রিন কোয়ার্কের সঙ্গে অ্যান্টি গ্রিন, এরকম হতে পারে। আর এই যে কম্বিনেশনটা RGB এবং রেড অ্যান্টি রেড, এই কম্বিনেশনটাকে বলা হয় হোয়াইট, কম্বাইন্ড ফর্মটাকে বলা হয় হোয়াইট কোয়ার্ক। এবার আমরা পার্টিকেল ডিজাইন করব। এবার পার্টিকেল যদি তিনটে কোয়ার্ক নিই তাহলে অবভিয়াস চয়েস আমার এটাই হবে। আমরা সেটা করব, কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কম্বিনেশন আমরা কোয়ার্কের করব, স্পিনটাকেও ইনক্লুড করে নেব তার সাথে। আমরা জানি যে যদি তিনটে কোয়ার্ক হয় তাহলে তিনটে কোয়ার্ক কম্বাইন করে যে সেকশন অফ পার্টিকেলটা তৈরি করে, যে পার্টিকেলের দলটা তৈরি করে, তাদেরকে বলা হয় ব্যারিয়ন। একটা কোয়ার্ক আর একটা অ্যান্টি কোয়ার্ক মিলে যেটা তৈরি করে তাকে বলা হয় বেজন, আর এই দুটো মিলে যেটা তৈরি করে তাকে বলা হয় হ্যাড্রন। হ্যাড্রনের হচ্ছে স্পিন হাফ। So let's make a combination of quarks. So to start with, we are taking a very known combination of quarks. We are taking an up quark, another up quark, one down quark with spin +½ -½ Let me tell you one thing, that is up does not mean it has a spin up, it just a name, a quantum state. A down quark can have a spin half, spin +½ that is spin up. An up quark can have spin down. So altogether we have a charge of +1, because an up quark has a charge of +2/3, down quark has charge of -1/3, and altogether their spin reduces to half, and we know that is our familiar proton. Now if we make this combination of up and down quark, we have two up quarks, we have one down quark, but this time all the spins are up. So this time the total charge is +1, but the spin is 3/2, because it's half plus half plus half. This is not a proton, this is delta plus. This delta baryon is actually quite massive. It has a mass of like about 1200 million electron volt, and its lifetime is almost, all the variants have the lifetime of 10 to the power -24 seconds. So it's a very unstable particle. Suppose we have this kind of combination, then the charge is +2 and the spin is +3/2, and this is called delta plus. এবার আমরা কোয়ার্কের বিভিন্ন রকম কম্বিনেশন করব। শুরু করার জন্য একটা জানা কম্বিনেশন নেব। দুটো আপ কোয়ার্ক নিলাম, একটা ডাউন কোয়ার্ক নিলাম। মনে করি এই আপ কোয়ার্কের স্পিন আপ ওপর দিকে, এরও স্পিনটা ওপর দিকে, এর স্পিনটা হচ্ছে নিচের দিকে, অর্থাৎ টোটাল স্পিন হচ্ছে +½ -½ টোটাল স্পিন হাফ। টোটাল চার্জ কত? +2/3 +2/3 অর্থাৎ +1। আমরা জানি এটা আমাদের খুব ফ্যামিলিয়ার একটা পার্টিকেল। এটা কি? এটা হচ্ছে একটা প্রোটন। আমরা যদি এরকম একটা কম্বিনেশন নিই, দুটো আপ আছে, একটা ডাউন আছে, সবার স্পিন আপ। এখানে আপ কোয়ার্ক মানে কিন্তু তার স্পিনটা আপ হতে হবে, ডাউন কোয়ার্ক মানে তার স্পিন ডাউন হতে হবে, এটা একেবারেই নয়। ডাউন কোয়ার্কের স্পিন মানে +½ হতে পারে, কারণ আপ ডাউন এগুলো হচ্ছে কোয়ান্টাম স্টেট, এগুলো হচ্ছে নেম, আর স্পিন তো স্পিন, ইন্ট্রিনসিক অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, আর একটা কোয়ান্টাম স্টেট। এই কম্বিনেশনটা দেবে ডেল্টা প্লাস, যার টোটাল চার্জ +1, স্পিন 2/3।
এই কম্বিনেশন যদি হয় পাবো ডেল্টা প্লাস প্লাস প্লাস, টোটাল চার্জ +2, spin +3/2. And when we combine quarks like this, one up and two down, this two down have spin down also. So this combination is a very familiar combination. This gives us spin half and charge 0. And among all these quarks, among all this combination of quarks, these two are extremely stable. I'm not talking about this free neutron, because a free neutron can decay in just 15 to 20 minutes. I'm talking about bound neutron when I'm talking about the stability. So the next combination is one up, two down, with all the spin down. Then we have a total charge of 0, because it's +2/3, -1/3, -1/3. And the total spin is modulus of spin, magnitude of spin is 3/2. This is called delta 0 particle. Now if we have this combination, this up, down and strange, at the earliest the up and down quarks were discovered, and after that strange quark came. When a strange quark was discovered after up and down quark, it was completely a mismatch with the up and down one. That's why the name strange was given to it. So this combination, depending on their spin can combine into +half, -half, or +3/2 and -3/2. Charges combined to 0, because this has +2/3 charge, this has -2/3 charge, -1/3 charge, and this also has -1/3 of charge. So depending on the spin combinations, these particles are sigma 0 and lambda 0. If we have this kind of combinations, we have delta minus. Similarly, if we have this kind of combination, we have omega minus with this charge, these two charges, and the magnitude of spins are like this. এবার আমরা কিছু কিছু কম্বিনেশনটা দেখব। আমরা এই কম্বিনেশনটা যদি দেখি, এটা হচ্ছে একটা আপ, দুটো ডাউন। আপের স্পিনটাও আপ আর ডাউনের স্পিনটাও ডাউন, দুটোই স্পিনই ডাউন। এদের কম্বাইন করলে যে পার্টিকেলটা পাবো সেটা হচ্ছে নিউট্রন। খুব পরিচিত। নিউট্রন আর প্রোটনই হচ্ছে এতগুলো কম্বিনেশনের মধ্যে সবথেকে স্টেবল। অবভিয়াসলি আমি একটা ফ্রি নিউট্রনের কথা বলছি না। ফ্রি নিউট্রন কিন্তু স্টেবল নয়। ফ্রি নিউট্রন জাস্ট 15-20 মিনিটের মধ্যে ডিকে করে যায়। বাউন্ড নিউট্রনের কথা বলছি। এই কম্বিনেশনটার চার্জ হচ্ছে 0 আর স্পিন হচ্ছে হাফ। কম্বিনেশন যদি এরকম হয় যে একটা আপ, দুটো ডাউন, তিনটেরই স্পিন ডাউন, তাহলে এটা হবে স্পিন চার্জ 0, কারণ +2/3, -1/3, -1/3। সো এদেরকে যোগ করলে হবে চার্জ 0। স্পিনটা হচ্ছে +2/2 মাইনাস এখানে প্রত্যেকটা এখানে তিনটেই স্পিন ডাউন আছে, তাই -1/2, -1/2, -1/2। তাহলে স্পিনটা হচ্ছে 3/2 এবং ম্যাগনিটিউডটা লিখেছি খালি, তো 3/2। এই কম্বিনেশনটা হচ্ছে ডেল্টা 0। এরকম যদি কম্বিনেশন হয়, একটা আপ, একটা ডাউন, একটা স্ট্রেঞ্জ, আমি এখানে স্পিনটা লিখিনি। স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্কটা কিন্তু আপ আর ডাউন কোয়ার্কের পরে পরেই আবিষ্কার করা হয়, ইমিডিয়েটলি পরে, এবং আপ আর ডাউনের সাথে কোনো রকম এর কোনো ম্যাচ ছিল না বলে একে নাম দেওয়া হয় স্ট্রেঞ্জ। কেউ বুঝতেই পারছিল না এটা কি। তো এদের স্পিন কম্বিনেশন ডিফারেন্ট হতে পারে। একটা এটা আপ হতে পারে, এটা আপ হতে পারে, এটা আপ হতে পারে, তিনটেই ডাউন হতে পারে, দুটো আপ হতে পারে, একটা ডাউন হতে পারে, দুটো ডাউন হতে পারে, একটা আপ হতে পারে। এরকম ডিফারেন্ট স্পিন কম্বিনেশন করে স্পিনের ভ্যালুগুলো +-1/2 বা +-3/2 এরকম আসবে। চার্জটা তো অবভিয়াসলি 0, কারণ +2/3, -1/3, -1/3। এই দুটো কণা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল কণা, হচ্ছে একটা সিগমা 0 আর একটা হচ্ছে ল্যামডা 0। 0 কেন? কারণ তাদের চার্জ 0। সিমিলারলি এই ধরনের কম্বিনেশনের জন্য যেখানে চার্জটা -1, সেখানে এটা হবে ডেল্টা মাইনাস, স্পিনটা হচ্ছে +2/3। এখানে তিনটেই স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক, তিনজনেরই স্পিন ডাউন, ফলে স্পিনটা হচ্ছে স্পিনের ম্যাগনিটিউডটা হচ্ছে 3/2, চার্জটা হচ্ছে -1।
আর এই কণাটার নাম হচ্ছে ওমেগা মাইনাস। এইভাবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কম্বিনেশন করে আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পার্টিকেল ডিজাইন করতে পারি।